mbanze mbifurize ikaze muri iyi nzu ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nanabashimira kuba mu gihe gito tuba tubahamagaye kugira ngo muganire n'abayobozi mugire ibyo mubabaza mubasha kwitabira. Nkuko mumaze kubimenyera rero, abayobozi mubona imbere hano duhereye kuri Minisitiri Manase, Dr Mpunga, Minisitiri w'Ubuzima, Meya w'Umujyi wa Kigali, Yolande muri OGS, Nelly muri RDB, Zefani muri RCB, Zefani muri RDB, bose bari mu byiciro bitandukanye mu buyobozi bw'igihugu, bivuze yuko uyu munsi mushobora kubaza ibibazo bitandukanye mwumva mwabaza. Dushobora gukora uburyo bubiri, niba bashobora kugira icyo babanza gutangaza twabikora noneho bakabona kubaza ibibazo, cyangwa se niba twahita tubaza ibibazo ubwo Minisitiri Manase niwe watubwira, hanyuma mukabaza ibibazo, umuntu agatera urutoki bakamuha umwanya wo kuvuga, akabaza ikibazo karasa ku ntego kimwe cyangwa bibiri, kuko ntago turi burenze hagati y'minota 45 n'isaha tukaba dusoje. Murakoze. Yes, murakoze Deputy Government Spokesperson. Mwiriwe. Yes, ngira ngo ndabongera mbane nta statement nyuma yaho wenda mwatubaza ibibazo. Yes, nagira ngo tubanze statement, umbaye statement nyuma yaho wenda mwatubaza ibibazo bijyanye na statement. Iyi press conference y'uyu munsi iribanda ku CHOGM cyangwa se inama u Rwanda ruzakira, ndetse rwatangiye kwakira already cyangwa abantu batangiye kuza, ariko by'umwihariko mu cyumweru gitaha nibwo inama izatangira nyirizina. Rero nk'uko mubizi, iyi nama izitabirwa n'ibihugu byinshi cyane bigeze kuri 33 kuri 54, ndetse hazaba kuri ibihugu 35, bivuze yuko zitabirwa n'abantu benshi cyane, cyangwa se abakuriye ibihugu byabo cyangwa abanyakubahwa perezida benshi, ndetse zitabirwa n'abandi benshi bahagarariye bikuru ibihugu. Harimo igihugu kimwe kitashoboye kuza kubera amatora kirimo, aricyo bita Nauru. Harimo na ba first ladies benshi, cyangwa se abafasha abanyakubahwa bakuru ibihugu. Ikindi babwira ni uko iyi nama izitabirwa n'abantu nabura 5,000. Ni ukuvuga yuko dufite abashyitsi benshi tuzakira nk'igihugu cyacu. Ubwo ngira ngo tukaba dusaba n'abanyarwanda kugira ngo twakirane wa murava dusanganywe nk'abanyarwanda, tubahe n'ikaze kandi bisangiye mu gihugu cyacu. Iyi nama rero tuzakira harimo n'abandi bazayitabira, abo twita special guests cyangwa se abashyitsi nakwita bakomeye cyane. Nabo ni benshi, ntabwo nabarondora ahangaha. Nyuma ifite ibyiciro byinshi. Icya mbere ni icy'urubyiruko. Urubyiruko nyine ruvuye muri bihugu nabuze kuvuga hejuru 54 bitabiriye inama. Nyuma harimo n'icyiciro cy'abategarugori, nacyo cyitabiriye inama. Hari n'ikindi cyiciro bita People's Forum cyangwa se cya civil society, cy'abantu bakorera mu miryango idafite aho ibogamiye. Nyuma hakaba n'icyiciro cya Business Forum cyangwa se cy'abantu bakora ubucuruzi, bose baba muri Commonwealth nk'uko nabibwiye haruguru.
nyuma hakaza icyiciro cy'abanyakubahwa abakuru b'ibihugu ba perezida babwiye, hakaba n'ikindi cyiciro cya side events cyangwa se izindi nama zishingiye kuri iyi nama. Ni nyinshi nazo ntabwo nazirondora. Iyi nama nayo izaba nyine uko mubizi cyangwa se mubireba, twubahiriza amabwiriza ya covid. Ubwo ndi kumwe na nyakubahwa Minister of State wa Health, wenda aza kubabwiraho. Twiteguye neza, tumaze imyaka myinshi uko mubizi twitegura, ku buryo nk'abanyarwanda ngira ngo ubu ngubu navuga ko turi ku murongo wo kwitegura. Ibintu bya transport byose biri ku murongo, bijyanye na protocol nabyo biri ku murongo, bya communication n'ukuntu abantu bitabiriye inama bazaganira byose biri ku murongo, bya hospitality, amahoteli n'abandi bazakira abashyitsi bacu nabyo twagiteguye neza. Nyuma yaho hari icyo twita social events cyangwa se izindi ahandi abantu bazahurira hatari inama gusa. Harimo imyidagaduro, harimo za concert, harimo n'imikino ijyanye ariko n'inama ya Commonwealth nka za cricket, of course na golf cyangwa se abakina umukino wa golf ngira ngo umaze kumenyerwa mu gihugu cyacu. So muri rusange rero nuko inama iteguye neza, abasobanura ngo nk'abantu dufatanyije gutangaza amakuru, mudufashe kuvuga uko inama izaba nuko izagenda, kugira ngo Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda zitabira inama zitabire neza kandi bazagira inama nziza. Nk'uko babwiriye ndi kumwe n'abandi bayobozi b'igihugu cyacu hano, ndagira ngo niye kwiharira ijambo, ubwo sabe government spokesperson Yolande kugira ngo abagezeho andi makuru ajyanye n'iyi nama. Yolande. Thank you, Minister. As the Minister of State for Foreign Affairs just said, we're here basically to give you a briefing on our readiness to host CHOGM, which starts officially with the forums on Sunday. And we have the various leaders who've been working very hard in the past year, more than a year, to prepare all aspects of this meeting, all the various forums that the Minister just mentioned, to ensure that the member countries are invited. We have a really good turnout. Only one country is not able to join us because they have elections. So we're looking to host around 5,000 delegates next week, starting on Sunday in the various events. The various leaders here of the institutions that have been responsible for putting everything together are here to answer all the questions that you have and inform you about the state of readiness for these meetings. So I think we can go straight to questions. We're ready, right? Thank you. Murakoze. Nitwa Fiston Felix Habineza, ndi umunyamakuru nkorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ikibazo cya mbere ndakibaza nyabangariza muri Minisiteri y'Ubuzima. Hashize iminsi nk'itatu ineyo haboneka imibare y'abarwayi ba COVID-19 irenga 20 mu bipimo biba byafashwe. Mu gihe twitegura iyi nama kugira ngo muduhe amakuru cyangwa se muduhe uko ibijyanye no kurwanya no kurinda icyorezo cya COVID bihagaze ubu ngubu ndetse n'ibizakorwa kugira ngo abazitabira iyi nama bakomeze kurindwa iki cyorezo ndetse n'ibindi muri rusange. Ikibazo cya kabiri ndakibaza umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Na n'ubu ngubu aho twanyuze tuza hano twabonye ibikorwa bimwe na bimwe bigikorwa bijyanye no kwagura imihanda n'ibindi bikorwa remezo. Nyamara mu gihe habura iminsi ibiri inama nyizina itangiye, usibye ko ari n'ibyatangiye nyine. Harakorwa iki? Ni ikihe cyizere mutanga ku baturage bamwe na bamwe bagaragaza ko hari impungenge ko bashobora
kubangamirwa no gukomeza imirimo yabo mu gihe kiriya nama mu kuvuga mu cyumweru gitaha. Murakoze. Murakoze. Nitwa Tito Dusabiramo, nkorera radio flash na televiziyo. Ikibazo cya mbere ngiye kirenda gusa n'icya mugenzi wanjye. Uretse ibikorwa by'amashuri byagaragaye ko bizaba bihagazeho gato mu gihe cy'inama ya CHOGM, ese hari ibindi bikorwa byari bisanzweho bishobora kuzahagarara mu gihe cy'inama? Murambabarira niba ndeviyeho gatoya. Nabazaga ubuvugizi bwa guverinoma icyo buvuga ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi twumvisha amakuru ko hari umusirikare wa RDC warasiwe, nawe warasaga, dukurikije amakuru ava i Rubavu. Ese pozisiyo y'u Rwanda iracyari ya yindi, nta gusubiza? Muhagaze hehe nka guverinoma? Murakoze. Murakoze. Nitwa Scovia Mutesi. Nagira ngo mbaze Minisita Banase ku kijyanye n'uko ibihugu wavuze ko abantu bazaza ari benshi, musaba abanyarwanda kwitonda. Ibi turi bwibaza ubu bwitonzi bw'abaturage, ntabwo twigeze tubona mu buryo butandukanye hari kampeni yo kubwira abanyarwanda iki iyi nama ivuze. Murabasaba kwitonda, bahagarare, bagume mu nzu, baraza kugenda bate? Ikindi kibazo cya kabiri nshaka kubaza ni ikijyanye n'ikigaruka ku bukerarugendo. Uyu munsi amahoteli yacu aracyafite ibyo kurya umuntu abarira ku ntoki z'ikiganza kimwe. Mu gihe udashobora kubona uburyo bwihariye, bakomeje kutubwira ko bitegura, wenda barabibitse bazabizana abashyitsi bahageze, ariko kugeza ubu ntabwo biragaragara. Mudufashe muduhe ishusho nyirizina impinduka iri bube, cyangwa niba bikomeza bikaba nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, bagiye kutumenya. Murakoze. Twasubiza ibyo bibazo bimaze kubazwa, turajya dufata bitatu cyangwa binini noneho basubize. Minisita. Murakoze. Nyabongi waje icya mbere na Fisto. COVID-19 uretse mu Rwanda ku isi hose ntabwo irarangira, iracyahari, ariko hari ibintu byinshi byakozwe kugira ngo duhangane nayo kandi dukomeje kubana nayo. Ubusanzwe buriya imibare ya COVID dufite igipimo tuyireberaho n'ibipimo bya CDC, aho tugera tuvuga tuti turi mu cyo twita mu cyiciro cyo hasi, cyo hagati cyangwa gikabije. Iyo rero tukiri munsi y'abarwayi batanu ku baturage 100,000, iyo twita low incidence rate, ituma measures zose zituma abantu bakora ibintu byabo bakomeza. Nkuko mwagiye mubibona mu byagiye bitambuka, buriya ingamba zajyaga zijyaho zigahinduka bishingiye ku mibare igenda igaragara. Uyu munsi yifashe imibare y'abantu 35 ku baturage miliyoni 14, nuvuga ngo ni incident rate iri kuri 1.6 ku bantu 100,000. So turacyari hasi rero. Ntabwo imibare ikanganye ku buryo bavuga ko ubuzima bwahagarara, ntabwo biragiye mu rwego rwo twahindura ingamba. Ariko ikindi cya kabiri, hari ibintu bimwe twubakiraho bikomeye. U Rwanda mu bihugu byamaze gukingira abanyarwanda benshi, babonye na booster, ko booster tugeze ku bantu bageze igihe cyo gukingwa tureje hejuru 35% iyo tuvuga bafite imyaka 18 kuzamura. Ariko n'abafashe ikingo rwa mbere rwa kabiri imibare iri hejuru, bivuze ko ubwirinzi kugeza ubu ngubu barufite. N'abari bose tureba mbona nabo baba barwaye babipimishije, arabajya kwipimisha ku giti cyabo, hari nabo twapimye dukora za survey dukora. Abenshi nta bimenyetso byinshi bafite, bamwe symptomatic, abana bafite grippe zisanzwe. Mushobora nawe kuba mufite n'abazirwaye mu ngo zanyu. Nurareba urasanga na management y'uko abantu twitabwaho ntabwo bikiri nka mbere, ntabwo bikabije. Ikindi kiyongeraho kugira umunsi tuvuga abarwaye, nta barwaye dufite mu bitaro, tuvuga ngo ibitaro byaruzuye bishobora kugira ikibazo kandi tugiye kumara amezi arenga 3 muri ubuzima. Uyu munsi tuvuga dufite abarwaye batarenga 4 mu gihugu hose. Ubwo irebye abarwaye bari mu bitaro rero abantu 4 ku miliyoni 14 ntabwo bikanganye. Ariko ikindi gifite gikomeye ni uvuga kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi nta muntu n'umwe turapfushize COVID. So urumva ko n'urwaye ntaremba,
nataremba therefore ntapfa, ariko na clearance n'abenshi bagenda bakira mu gihe gito cyane. Ibyo rero biraduha amahirwe nk'igihugu cy'uko ubuzima bugomba gukomeza, kuko covid turaguma tuyikurikirana, tuguma dusaba abantu kuma tubakingira, kangurira no kwirinda cyane cyane ahantu hashobora kuba yakwandura, kuba yakomeza ingamba zo kwirinda. Ariko igikomeye cyane ni uko noneho muri CHOGM nyirizina nta muntu uzaza mu nama atatumiwe. Uvuga ngo bazaba batumiwe bose bafite uburyo bazazamo, abazaturuka hanze mwabonye amabwiriza bagenga, azaza yipimishije agire mu gihugu, nagera mu gihugu mbere yuko agera mu nama azabanza gupimwa. N'abapimwa n'abarwayi ntazajya mu nama, birumvikana azafashwa kwivuza, ariko abandi urendi bazaba bari muri framework yo gukurikiranwa kugira ngo batazivuza. Tugasanga rero nta mpungenge zihari, nta nicyo bizatwara, kuko abantu bose twabaskwinze kandi bazaba bari muri ya minsi yabo y'inama n'ahantu bari hamwe hari n'icyo. Ikindi cya gatatu kinakomeye wenda ngira ngo n'abanyarwanda babyumve, hari igihe abantu bafata ko leta ivuze ati ikintu ntabwo kiri itegeko, therefore ntabwo gikenewe. Ntabwo ari byo. Bivuze ngo agapfukamunwa ntabwo kakiri itegeko, ariko barawukangura ukambara. Nuvuga ngo hari ahantu udashobora gukambara kubera ko risk yo kwandura idahari. Uyu hanze hariya mu muhanda ugenda wigendera wenyine, hari umuyaga, nta kutayambara, nta ntuze na leta tugezeho ubu ngubu ntabwo gushyira muri risk. Ariko uri ahantu hafunganye, uri ahantu ubona ushobora kwandura, tukugira inama ko wakwiprotectinga. Kwiprotectinga rero kwambara mask birimo ya social distancing tuvuga, gukaraba, hand sanitizer, ntabwo byavuyeho. Uvuga ngo izo ngamba zose abantu bazazikomeza ndafashe kugira ngo muri ya minsi w'abantu bazima bazakumara bazima. Icya kane, natwe nk'abanyarwanda tugomba kwitegura kurinda abashyitsi bazazi wacu. Kuvuga ngo ari mu mahoteli tumaze igihe dukorana nabo, turabakurikirana, turabatestinga, tubagira inama y'ibyo bitwara, tunafasha n'abandi bose bazakora muri izi nama kugira ngo nabo babe bafite ubuzima bwiza kugira ngo utazanduza n'abandi. Nkangura namwe abanyamakuru bazaba muri izi nama ko namwe mwatangira kureba ko muhagaze kugira ngo nama muzazikurikiranye mumeze neza. Ikiyongeraho abashyitsi aho bazaba bari hose, ku rwego rwa medical twashyizeho timu z'abaganga. Buri hoteli ifite abaganga bahari masaha 28 bashinzwe gufasha umuntu waba ufite ikibazo cy'uburwayi busanzwe cyangwa se yarwaye na covid akaba yafashwa ari no kumupima. Dufite n'imodoka zabugenewe za ambulance zo kuba zatwara umuntu ufite ikibazo kubajya kwa muganga. Dufite ibitaro twateganyije bya Kanombe na King Faisal na CHK byo gufasha abaganga. Ibyangombwa byose byategurwa, abaganga barataye bari hari. N'uyu munsi bari bamaze kugira aho bagomba gukorera, nabo kandi ibyangombwa byose barifite kugira ngo bazafashe abo bantu. Kugeza uyu munsi turasanga urwego rw'ubuzima twiteguye neza kugira ngo tuzafashe abantu bazabaje muri izi nama, atari kuri covid gusa, ariko ubuzima bwabo muri rusange no kubakurikirana. Ikindi nuko na ku masite abazakorera inama hose bazariho abantu abaganga babakurikirana ku ubuzima bwabo no kuri testing, byose birahari, tubona nta kibazo kizabamo. Wenda ikindi cyongeraho nuko ashobora kuza no kugira ikibazo wenda akanyisubiza batarakibaza, hari ikibazo tuvuga ko mwakuyeho test ku kibuga cy'indege, ndetse abantu binjiye n'abarwayi bizagenda biti. Ku kibuga cy'indege kuyikuraho ntabwo twayikuyeho kubera ko idakenewe, ahubwo yimukiye ahantu. Uvuga ngo yavuye kuri hotel, ariko yavuye ku kibuga cy'indege, ariko najya kuri hotel baramutestinga, najya mu sare y'inama baramutestinga. Nicyo bivuga. Murakoze. Murakoze. Najya nsubize ku bibazo byabajijwe na Fiston Habineza ku bijyanye n'ibikorwa remezo biri gukorwa. Icyo nabanza kuvuga nuko mu mujyi n'ubundi dusanzwe tugira buri mwaka gahunda y'ibikorwa remezo byubaka imihanda cyane cyane, ndetse tukabihuza na gahunda y'iterambere ry'umujyi izwi nka urbanization cyangwa se kunoza imiturire. Imihanda rero maze iminsi mubona ikorwa, imwe iri muri iyo gahunda, ariko indi twayikoze twongera yari isanzwe umuhanda tukaba twawagura cyangwa se tugashaka undi twakora kugira ngo bitworohere muri iki gihe twakiriye abashyitsi, imihanda igendwe neza kandi ifasha abantu kwihuta.
niyo gahunda yari iriho. Hariyo yaravuze ati se izaba yarangiye, nibyo koko izaba yarangiye imihanda muri kubona iri mu bice byo gusoza by'amasuku, ndetse hakaba n'ibindi bikorwa byihariye bigendanye n'isuku cyangwa se kurimbisha umujyi, kuko nubwo tubigira muri gahunda zisanzwe ariko birumvikana ko mu kwitegura inama nini hari ibikorwa bigomba gukorwa byo gusukura umujyi. Niyo mpamvu mwabonye aho dukora kumanika amabendera atandukanye, aho dushyira n'ibirango by'inama igiye kuba, hakabaho n'ubukangurambaga buhoraho bw'isuku tuzwiho nk'umujyi, ubukangurambaga dukorana n'abaturage kugira ngo nabo bashyireho n'akabo barimbisha aho batuye cyangwa se aho bakorera. Twese dufatanye mu kwitegura aba bashyitsi n'iyi nama. Ni ibintu bihoraho kuko ubukangurambaga busanzwe buzwi nko mu mujyi bwitwa igitondo cy'isuku, burya ni ibintu bibaho buri gihe, ariko birumvikana ko twashyizemo akarusho kubera iyi nama turi kwitegura. Yagize ati se abaturage babangamirwa n'ibyo bikorwa mu mirimo yabo. Ndumva igisubizo ntabwo abaturage babangamirwa n'ibyo bikorwa, kuko n'ahantu hazajya hagira imihanda yaba ifunze igihe gito kubera abagiye kuyikoresha abayobozi bakuru, si ubwa mbere bibaye, dusanzwe tubigira, ndetse dufatanyije n'ishami rya polisi rirebwa n'umutekano mu mihanda, twatangiye kugira ngo tunabimenyeshe abanyamujyi n'abakoresha imihanda indi bashobora no gukoresha bibaye ngombwa. Murabizi dusanzwe tugira gahunda za hato na hato. Natanga urugero nk'iyo dukoze peace marathon mu mujyi, hari imihanda tuvuga ngo irafunze igihe rungana gutya. Iyo dukoze gahunda y'umuganda y'ukwezi, hari imihanda tuvuga ngo iyi ngiyi irafunze igihe kingana gutya. Nibaza ko n'abaturage cyangwa se abakoresha imihanda bamaze kubimenyera, ariko kugira ngo hatagira n'uwabangamirwa, buri munsi tugenda tumenyesha dufatanyije na polisi imihanda ishobora gukoreshwa, ndetse n'uwajya gukoresha uwo nguwo waba ufunze igihe gito kubera impamvu, nawe ashobora kwegera abashinzwe umutekano mu muhanda bakamufasha. Hariho nimero ziriho bahamagara kugira ngo n'uwaba agize imbogamizi afashwe. Yagize ati, ngira ngo iki ni mugenzi we wa Flash FM wakibaje ati se ko amashuri, Minisiteri y'Uburezi yatanze itangazo ko amashuri mato n'ayisumbuye yabahagaritse mu gihe cy'icyumweru ibikorwa byabo, ese hari ibindi byaba bigiye byahagarikwa? Ngira ngo icyo tukomeje kuvuga muri iyi minsi, ibikorwa byo mu mujyi bigomba gukomeza. Turanagira ngo tunakangurire rwose n'ababikora kubikomeza, ntihagire n'uwabangamirwa, kuko aba bashyitsi baje, ngira ngo aribyo Scovia yageze kubaza, aba bashyitsi baje bazakenera kugira aho bahahira. Amahoteli abacumbikiye nayo azakenera kugira aho bahahira. Birasaba ko amasoko akomeza gukora, ahubwo nayo akitegura bihagije, n'abajya kuyakoreramo bagakora. Nta bindi bikorwa rero biteganijwe ko byahagarara, ahubwo no kugira ngo abantu bakore kurushaho, kuko iyo tugize amahirwe nk'aya y'aba bantu baje mu iki gihugu cyacu, utanabirebeye mu ndorerwamo y'ubukerarugendo gusa, ariko no mu ndorerwamo y'ubukungu, ni abantu baba bazasiga amadolari cyangwa se amadovize yabo. Nta kindi, turagira ngo abafite ibikorwa bitandukanye, ari mu mahoteli, mu maresitora, ari mu masoko, bakore ubukorikori ibikorerwa iwacu, bose rwose bigiremo imbaraga, ahubwo tushoboye no kubareshya no kugira ngo badusigire n'iyo mari natwe twiteze imbere. Murakoze. Ndumva hari ikibazo cyabajijwe Minisita Manase, niba ntibeshye gisigaye. Yes, murakoze. Ngira mu kibazo mwambajije cyanyamara kwitora, ngira ngo nuko kwakira abashyitsi bacu neza, nicyo nashaka kuvuga. Tubakire neza n'abashyitsi bacu b'u Rwanda. Ngira ngo nukangurira Abanyarwanda kugira ngo abashyitsi bahe ikaze, tubafashe. Umuntu wese uvuye mu mahanga zo mu gihugu cyawe, hari byinshi abatazi,
aho guhahira, aho kujya. Bivuze yuko nk'Abanyarwanda ni ukubafasha kugira ngo igihe bazamara ahangaha icyumweru n'ibi cyangwa se bibiri bazagubwe neza cyangwa se tubaha ikaze ihagije. Ikindi wabaje ni iki nabivuze, iyi nama iba rimwe mu myaka ibiri, bivuze yuko u Rwanda nirwo ruzayobora Commonwealth mu myaka ibiri. Iyi nama rero haganirwamo ibintu byinshi cyane, harwanirwa ibintu bya economy cyangwa se ubukungu bw'abagize umuryango wa Commonwealth. Twibukanyiriza yuko uyu muryango ufite abantu bangana na miliyari 2 na miliyoni 500. Ngira ngo ni abantu benshi ku isi, kugira ngo rero dufatanye n'aba bantu bose gushaka amasoko, gufungura amasoko, ngira ngo ni ingirakamaro ku banyamuryango bose. Ikindi nk'uko nabwiye, hazamo n'urubyiruko ruvuye mu isi yose ya Commonwealth. Urubyiruko narwo ruzaganira ku iterambere ryabo, kwiteza imbere, kwiyubaka, guhanga imirimo, byo kwiga n'ibindi nk'ibyo. Hariho na forum cyangwa se inama y'abategarugori nabo bavuye muri bihugu byose, bivuze yuko bazaganira ibibareba no kwiteza imbere nk'abategarugori b'uyu muryango. Nabyo ni ingirakamaro kuri abanyamuryango, ariko by'umwihariko ku gihugu cyacu cyazakira inama. Nk'uko nababwiye, harimo n'imyidagaduro nayo iva muri Commonwealth, ntabwo ari u Rwanda gusa. Abazaza muri imyidagaduro n'abazaririmba cyangwa se n'abakinnyi bazakinira hano bazaba bavuye muri Commonwealth. Rero ngira ngo nibyo kwishimira. Ibindi nyine no kuganira ibintu bya politike n'umutekano muri Commonwealth, abantu bazaganiraho bakareba ukuntu banoza kubanirana kugira ngo twese nk'abanyamuryango tubane mu mahoro. So ni inama rero ingirakamaro, imaze imyaka myinshi iba, aho uhereye hose hari ingamba zifatirwamo. Ubwo twiteze ingamba zafatirwa mu gihugu cyacu zareba abanyamuryango bose abagize umuryango wa Commonwealth. Muri make nibyo nakongeraho, ariko ngira ngo hari ikintu baje cy'amahoteli byo kurya. Nagira ngo mpe Deputy CEO wa RDB abisobanure. Murakoze cyane. Ku kibazo cy'amahoteli, ngira ngo mwabaje se turiteguye, yaba ari supplies by'abantu bazakenera cyangwa se biracyari bya bindi twajyaga tuvuga. Icyo twavuga nuko hoteli zacu, amaresitora yacu ndetse n'abandi batanga serivisi bariteguye. Turi kwakira ino nama mu gihe navuga cyiza, urebye mu ishusho y'ubukungu. Mu urebye imibare yatangaje ejo ku bijyanye n'uburyo ubukungu bwazamutse, iyo ugiye mu gisate cy'amahoteli n'amaresitora twazamutse 80% iyo ugereranyije uko igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2022 wagenze ukakigereranya n'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2021. Ibi byabaye kubera ko hoteli zari zirimo zikora, ntabwo tugeze tugira ama lockdowns menshi cyangwa se ngo ibikorwa bihagarare mu gihembwe cya mbere cya 2022. Ndetse n'ubu ngubu tugiye kwakira ino nama, tumaze iminsi twakira ibindi bikorwa byinshi, harimo nk'inama cyangwa se forum yari iri kuri energy, harimo Basketball Africa League, harimo ITU. Hoteli zari zimaze iminsi zihuze, zakira abakiriya ndetse zibashakira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ikindi twavuga wenda twakoze ni ukugerageza kuri supplies, guhuza demand ngo na amahoteli ndetse no kureba ni bande babitanga. Twabirebaga mu buryo butatu, ni ibiki bizakenerwa. Inama ifite umwihariko wayo, turi mu bihugu bivuga icyongereza ndetse hari n'abanyamuryango bafite bimwe mu byo badakoresha. Muri uyu muryango urugero harimo Ubuhinde. Iyo uvuze inka hari ikindi gisobanura umuco wabo.
ntabwo urugero waba uri kugabura ifunguro ry'abaje muri ino nama ngo ushyiremo inka. Ibyo ni ibiganiro twagiye tujyanamo aho twababwira ngo mu byo mutegura dore birimo, abishinzwe bakagenda bakareba menu bakaguta bakatestinga ku buryo mu by'ukuri uvuze ngo bazagabura iki ni iki batazagabura, icyo twagikozeho. Icya kabiri twakozeho kuri supplies ni kuri quantities. Government yashyizeho itsinda riyobowe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, bakora n'izindi nzego zose bagenda bareba ngo ese ibizakenerwa ni ibiki, abazabitanga ni bande, ese hoteli zikeneye bingana iki, ku buryo aho biri ngombwa ibidahari byagiye bibasha gutumizwa mbere y'igihe. Icya gatatu twavuga kuri supplies ni kuri quality. Turi kwakira inama turi kuva ariko nanone mu cyorezo, muzi ko value chain cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga byabaye disrupted, bivuga ngo hari ibintu bimwe na bimwe byazaga mbere bitari bikiboneka cyangwa se quality z'ibintu bimwe na bimwe, ku buryo twakoranye n'amahoteli ndetse n'aba suppliers b'izo products tubasha kureba ahandi hantu zishobora kuva. Ikindi wenda nagarukaho ku bijyanye n'imiteguro y'amahoteli ni ikijyanye n'ama service delivery cyangwa se guha serivisi nziza abatugana. Ni ikintu cyakunze kugarukwaho, ariko mu rwego rwo kwitegura haba ari inama ndetse na ziriya nama nini maze kuvuga, hari intervention zakozwe kugira ngo iki kintu cya service delivery gihabwe umwihariko. Kuba dufite amanama menshi n'ubukungu buri kugenda buzamuka byari byatumye amahoteli agira abakiriya, bivuga ngo amenshi yakoraga kuri capacity iri hejuru, byatumye nanone bazanamo n'abakozi benshi ku buryo abenshi bagiye bajya kuri levels bari bariho mbere y'icyorezo, abandi bakanazirenza. Ikindi twakoze cyangwa se icyo government yakoze kindi ni ukubafasha mu guhugura abakozi babo, cyane cyane abakajuzi. Muri hoteli ziba zifite abakozi bahoraho, ariko iyo bagize events nini cyane hari igihe bazanamo abakozi bakanya gato. Abo ngabo government yabafashije kubahugura, ndetse tunakora n'amahoteli amwe namwe agiye afite tuvuge nk'amasheni mpuzamahanga. Iyo ufashe izi hoteli ziba ziri hano ariko ziri mu bindi bihugu, twagiye dukorana n'izo hoteli ibukuru habo cyangwa se ku byiciro bikuru byabo, bakazana abo twita task force, ngo abantu bazaza gusapotinga bari hano kugira ngo tuzagira ikibazo na kimwe kijyanye na service delivery. Ikindi cyakozwe ni ukureba nanone ahantu hari gaps, haba ari muri food na beverage, haba ari muri housekeeping ndetse n'ahandi, kuri hoteli zimwe na zimwe ndetse na restaurant zimwe na zimwe, hakabaho kubunganira bagahabwa aba experts, izo cost nazo zikajya kuri leta kugira ngo tutazagira ikintu na kimwe kizabugamira service delivery. Ikindi nagarukaho ni ikijyanye na financial support. Gutegura inama nk'izi ngizi, ugura ibyo abantu bazarya, ibyo abantu bazanywa, cyangwa se ugura abakozi bikenera amafaranga. Mu kigega cyo kuzahura ubukungu, igisate cya kabiri cyatangajwe ejo bundi, hoteli nazo zagize amahirwe yo kubonaho amafaranga cyangwa se working capital, ku buryo byabafashije gukemura ibibazo byihutirwaga ubwo barimo bitegura. Ikindi narangirizaho ni ibijyanye n'isuku n'isukura. Nanone inzego za leta, yaba ari Rwanda FDA, yaba ari Rwanda Standard Boards, yaba ari Rwanda Inspection and Competition Authority n'izindi, zakoze ubugenzuzi muri hoteli no muri restaurant, ku buryo bagiye babafasha kuvugurura imikorere yabo ijyanye n'uburyo bwo gutunganya ibyo kurya cyangwa se food handling, kubibika, ni icyo uvanga n'ibindi, ni icyo utavanga n'ibindi, bakahabwa recommendations bakabikoraho, ku buryo mu by'ukuri twumva tugiye kwakira ino nama amahoteli, amaresitora n'abandi batanga serivisi biteguye. Murakoze. Hari ikibazo cyabajijwe OJS n'umutekano ku mupaka cyangwa se Rubavu. Thank you very much, Flash. On security, especially you're referring to the incident that happened today at the border in Rubavu. This, we're taking it just as an incident. It's being investigated by the IGIHE, the Expanded Joint Verification Mechanism. 2 Rwandan officers were injured. They're being taken care of in the hospital. An FRDC soldier was shot and killed after he shot at the border post, as the RDF, the Rwanda Defense Force, just announced in their statement. This incident is being investigated. Our foreign minister has already spoken to his counterpart in the DRC, and the various authorities in Rwanda are in touch with the DRC counterparts. So we'll wait and see the outcome of the investigation. However, Rwandans and our visitors are assured of their security.
and there is no issue with security in Kigali or anywhere else in the country. Rakoze nagira ngo ngira icyo nongeraho ku byo yarasubije. Hari amagambo uwabajije ikibazo yakoresheje kuvuga ngo nta mutekano uri mu Rwanda, ngo nta mutekano uri Rubavu. Ibyo ntago ari byo. Kuri territoire y'u Rwanda hari umutekano. Nejo bundi mu misi ishize ingabo z'u Rwanda zatanze itangazo zivuga zihumuriza abaturage ko mu Rwanda hari umutekano. Twabonye imyigaragambyo iri hakurya y'umupaka, twabonye abahamagarira ubwicanyi nubwo bagiye babyamagana biri hakurya y'umupaka, nubwo hafata ibyemezo navuga spectaculaire kuba u Rwanda rutajya muri iyo nzira yo ku umwe azamurijwe undi azamurijwe, ntago bivuze nubwo mu kibazo byavuzwe ngo u Rwanda ntirukora, ngo u Rwanda ntiruvuga. Mekanisme zirahari, u Rwanda rurazikoresha. Amaze kubabwira ko abaminisitiri baravugana, hanyuma abahuza bashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. U Rwanda rero ruhitamo kunyura muri izo nzira kuko rwahisemo inzira y'amahoro, nta ntambara rushaka. Si ngombwa ko abantu basakuza, si ngombwa ko abantu bavuza induru, ariko ibigomba gukorwa birakorwa. Mu Rwanda rero hari umutekano, kuvuga ngo Rubavu ngo nta mutekano hari, oya, hari abigaragambye bashaka kwinjira mu Rwanda ko ntago binjiye. N'icyo kibazo cyabaye uyu munsi ndumva nacyo abisobanuye. If I may add as well on Scovia's question, there is, I think there's one thing that we don't talk about a lot, what the leaders are going to discuss. The leaders' meetings, the heads of government who will be here, heads of governments and heads of state, who will have over about 35 of them here, those meetings are restricted, and this is the particularity of these CHOGM meetings. It's really between the leaders. But we do know what they're going to discuss. We know that the theme is delivering a common future, connecting, innovating, transforming. We know that the key things that will be delivered are, number one, climate. There's a climate emergency with the climate change. This will be discussed. It's very important because many island states are members of the Commonwealth, as are many developing countries. Number two, youth and job creation, especially digital technology jobs. It's a very important theme that's going to be discussed. And then as well as pandemic recovery and resilience. We cannot avoid this. We're all coming out of the COVID pandemic, so this will be a key discussion among the heads of government and state that will be meeting. And finally, the impact of the geopolitical situation with the war in Ukraine and the impact on inflation, especially on developing countries. So these will be closed meetings between the heads of state, but these are the key things that they will be discussing, very important to all of us as developing countries. Rakoze, reka dukomeze none ibibazo, turafata ibibazo bine. Asumta. Thank you very much. My name is Edmund Kajiri. I work for IGIHE today. Reka Asumta band. Mwakoze, nitwa Asumta Kaboyi, nkorera Ijwi ry'Amerika. Ndagaruka ku cyo bari babajije cy'umutekano nkibaza Minisitiri Manase. Umuvugizi wungirije yaravuze ati nta mutekano mukiri mu Rwanda kuko byose bibera hakurya, ariko ikigaragara nuko na hano bashaka kubizana iyo batera amabuye, iyo bashaka kurasa. Nkabaza ngo bizagenda gute. Hanyuma hari ingabo zifuzwa kujya muri kiriya gihugu, ingabo zihuriye muri ibi bihugu bya EAC. Ese u Rwanda ruzohereza na ingabo nazo zizajya guhashya iyo mitwe muri Kongo? Murakoze. Kagire. Murakoze. Nitwa Edmund Kagire, nkorera Kigali today. I want to ask my question in English. The government spokesperson mentioned about 35 heads of states who have confirmed their attendance for CHOGM. Can we have some names? Is this a tentative list or it is still growing? I wanted to ask the same question as Umta asked in English. What is Rwanda's take on the statement released by President Uhuru Kenyatta on the situation in DRC? Thank you. Florent Dutier. Murakoze, nitwa Dutier Florent, ndi umunyamakuru Le Canapé. Nagira ngo mbaze iteka iyo hari ikintu kinini cyabaye, yaba inama mpuzamahanga cyangwa
mu minsi yashize intambara yo muri Ukraine hari abayigiraga urwitwazo hakagira ibyo umuturage wenda arenganiramo swat ku biciro cyangwa no ku bindi, abo bakaba ari babandi bitwa barusahurira mu nduru. Muri iki gihe cya CHOGM ndakibaza umuyobozi w'umujyi wa Kigali, hari abamotari bashobora gutinya kujya mu muhanda, hari ababakuriye wenda bashobora kubitinya bakumva ko CHOGM yaje nyine yaje gutyo, mu gihe ahubwo bakabaye baba active cyane bagakomeza nk'uko n'inama ibifite mu ntego. Abo barusohorera mu nduru mu nzego zitandukanye mubafitiye butumwa ki? Aka kabiri nagira ngo mbaze, murakoze, nagira ngo mbaze, twagiye dukomeza kubona ibibera muri Kongo nubwo bibajijweho, ntimutekereza ko abaturage ko nk'ibyabaye kuri border si ibintu byasigaye hagati y'abasirikare gusa, n'abasivile bari très innocent barabibonye babifata, mwumvise n'amagambo yabari abantu b'Irubavu bavuga ati kuko bagatekereza ko bareactinga. Ntimutekereza ko bishobora kugaragara nkaho rwa rwego u Rwanda rufuhira droit z'abanyarwanda kutavogerwa bisa naho tugabanukaho gatoya bitandukanye n'uko u Rwanda rusanzwe? Murakoze. David Nzabonimpa. Murakoze, nitwa David Nzabonimpa nkorera radio na TV10. Ikibazo cya mbere ndakibazanya ko State Minister muri Minafete, ese mwagaragaje ko hari iyi nama ya CHOGM izazamo abakuru b'ibihugu 35 mu bihugu 54 biri muri uyu muryango. Ese nibo bamaze kubyemeza cyangwa ni rwo rutonde mufite rw'uko abo bakuru b'ibihugu aribo bayoboye ibyo bihugu bazaza, cyangwa ntago nibo bamaze kubyemeza, cyane ko hashize n'iminsi hari umwe mu bakuru b'ibihugu uvuze ko atazaza kubera ikibazo cy'ubukungu cyifashe nabwo n'uwa Malawi we yamaze kubyemeza? Ese urwo rutonde rwamaze kwemeza cyangwa ni rwo mwari mwateganyaga? Ikindi na n'ubundi ntarakuvanya kuwa Minister, DRC yamaze guhagarika imikoranire y'u Rwanda n'icyo gihugu mu bucuruzi, amasezerano bayafitanye. Ese nta ngaruka biri bugire ku bucuruzi bwa busanzwe bukorwa Rubavu na Rusizi? Ikindi ndakibaza nyakubahwa Ministre muri Minisiteri y'Ubuzima n'umuyobozi wa RCB, ese iyi CHOGM ije n'ubundi imaze inshuro ebyiri isubitswe na corona kandi ntaho yagiye, noneho na nyuma yaho hiyongeyeho n'ikindi cyorezo cyitwa monkeypox. Ese haba hari uburyo budasanzwe mu buryo bw'ubuzima ku buryo cyane ko hari n'abazaba bavuye mu bihugu byamaze kugeramo kiriya cyorezo cya monkeypox, hari ingamba zidasanzwe mu buryo bw'ubuzima ku buryo byose byagenzurwa? Reka nsoze mbazanya ko uwo muyobozi muri RDB wenda n'umuvugizi wa guverinoma, mbabarire, umuvugizi wa guverinoma, iyi CHOGM ije n'ubundi tuyitezeho amafaranga nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko ari amadovize n'amadolari arimo araza, ariko hariya mu majyaruguru mu birunga bamaze guterayo ibisasi inshuro ebyiri. Nta mpungenge ko ya mafaranga arategerejwe umuntu uvuye i Burayi n'aho avuye hose ashobora gutinya kujyayo kubera umutekano, ibyo yabonye, ibyo yanditse? Murakoze. Ndumva twasubiza ibibazo tukaza gufatira ibikurikiyeho n'icyiciro cya nyuma. Murakoze, ngira ngo ikibazo mbajijwe na Smith Kaboyi w'Isi Amerika iby'umutekano muri akarere kacu. Umutekano nyine iyo uhubanganye abantu baraganira kugira ngo bashake umuti w'ibibazo byaba bitera umutekano mukeya. Ngira nk'uko mubizi hari ibiganiro byabaye Nairobi bihuza abanyakubahwa bakuriye ibihugu byacu bitandatu muri East African Community, natwe tukaba turi ba member cyangwa se abagize uwo muryango. Bahura bemeje yuko twafatanya kureba ko twabona umuti w'umutekano mu DRC cyangwa Eastern DRC. Mu masezerano bemeje yuko twashaka
ingabo za East African Community, ndetse process yatangiye yo kuzishaka kugira ngo izo ngabo zijye muri kariya karere zifashe kuzana umutekano muri kariya karere. Ubajije se u Rwanda ruzatanga ingabo, u Rwanda nk'umunyamuryango nta kuntu utatanga ingabo kugira ngo kuko umutekano twese batureba ari u Rwanda ari n'ibindi bihugu bihana imbibi na DRC. Rero ngira ngo vuba ahangaha izi ngabo zizafata akazi kurinda umutekano muri aka karere ku buryo twizera yuko umutekano uzasubira ku murongo nk'uko wari umeze. Ngira ngo ikindi kibazo mwambajije Radio 10, yes, ngira ngo ikibazo cy'abanyakubahwa bamaze kwemeza ko bazaza 55 abakuru b'ibihugu, abangaba bemeje ko bazaza, nabo bemeje ko bazitabiriye inama ya Commonwealth. Sawa twateganyaga ubundi uko bigenda, iyi nama ijya kuba abanyakubahwa kuri ibihugu ari nabo ba chef nyine bafata ibyemezo by'uwo muryango, bavuga ko bazaza bagakomfamira cyangwa se bakemeza ko bazitabiriye inama. So aho tuvugira ahangaha rero 35 bemeje ko bazaza, turabiteze ndetse bamwe batangiye kuza cyangwa bagize mu gihugu cyacu, abandi bazaza nyine kwitabira inama bitewe na gahunda zabo ko zimeze, ariko abangaba sabo twiteguye ahubwo nabo kwiriye kwitabira inama kuko ni inama iza ihuza ibihugu 54 ubundi bakunze kwitabira. So ibi ni bisanzwe. Iki mwambajije ni cy'umutekano muke, ngira ngo atumye DRC ihagarika amasezerano yafitanye n'igihugu cyacu y'ubucuruzi. Nibyo amasezerano ahagaraye niko ku bucuruzi barahubangana, ariko nkuko mabwiye iyo hari ikibazo muraganira. U Rwanda rero na DRC tuzaganira nyine dushaka umuti ibibazo biri hagati y'igihugu cyacu n'icyabo kugira ngo dukemure ibibazo. Ngira ngo intambara ntabwo ari solution cyangwa se ntabwo uzana ibisubizo mu kuganira, kumva ikibazo ko giteye tukagishakira umuti, bitagombye ko abantu bafite intwaro ubundi ntabwo zizana igisubizo, akenshi zitera ibindi bibazo. Rero hari inama nyinshi ziteguwe, si ngombwa kuzivugira hano, zizahuza abakuru b'ibihugu byacu ndetse n'aba DRC, zose zigamije gushaka umuti w'ikibazo hagati y'igihugu cyacu hamwe na DRC. Ubwo igihe nikigera nazo zatangazwa, kandi izi nama kenshi zizana ibisubizo ikibazo cyaba dufite hagati y'igihugu n'ikindi, abantu bacyumvise neza. Akenshi ikibazo abantu batacyumvise neza, buri muntu agira uko acyumva, iyo abantu batumva gutandukanye kiba ikibazo, ariko iyo muhuye mukaganira abantu bumva ikibazo kimwe. Rero abakuru b'ibihugu byacu bazahura, iki kibazo bakiganireho bagishakira umuti nk'uko twahaganiriye n'ikundi bibazo byinshi cyane muzi, tukabona umuti. Najya gusubiza ku kibazo cya Florent kivuga ku buryo cy'abaturage mu bikorwa bitandukanye ashobora kubamo barusarura mu nduru ngo yabivuze. Uzatangira atanga n'urugero rw'ibicuruzwa bimwe na bimwe. Ubundi ibikorwa dukora byo gukomeza gusobanurira abatuye mu mujyi n'abawugenda ibigendanye n'inama, ariko cyane cyane n'icyo umuturage wo mu mujyi n'ugenda yasabwa
umusanzu we mu kuyitegura, n'ibyo tubigarukaho kugira ngo hatabamo abashobora kubyitwaza bakaba bakora yenda bitemewe. Wagarutse ku bamotari. Abamotari, umwuga w'abamotari ni umwuga ukorwa mu buryo bwo gutwara abantu, kunganira n'ubundi buryo bwo gutwara abantu, ndetse ibyiciro bitandukanye nabyo twagiye duhura nabyo kugira ngo umumotari asabwe kumenya ubwo ki nawe azakira abashyitsi abazamugana batwaye, ari ibisabwa kuri ya suku navuze turanga, ariko no kugira ngo nabo bamenye uko bitwara ku bashyitsi. Ariko birumvikana ko hashobora kubonekamo na nk'uwagira atya akaba yazamura nk'igiciro, abo nabo barakangurirwa ko batakagombye kwitwaza icyo gihe ngo babe bakora ibitemewe. Dufite rero n'inzego za leta zubatse zikurikirana ihinduka ry'ibiciro kugira ngo hatabaho ababirenga. Ibyo rero bigenwa n'inzego ari za Minisiteri y'Ubucuruzi ku bicuruzwa bitandukanye tubona abantu bakenera buri munsi, ari na RURA ku bindi dukenera bizwi nka utility services. Ariko uburyo turi kugenda tuganira n'ibyiciro biradufasha no kugira ngo na buri muntu wese yumve n'uruhare rwe, ariko nanone n'umuturage yumve ko nta cyahindutse mu buryo bwo kubaho. Ntago hakabaye hariho rero umuntu wagira kuzamura ibiciro. Twagiye tubibona mu minsi ishize, haba nk'ikibazo cy'intambara muri Ukraine, hakabaho abantu bashobora kubyitwaza bakaba bazamura ibiciro ariko bitemewe. Njya nibuka ku rubuga rw'itangazamakuru babaza umwe mu bayobozi bati se imboga za dodo umuturage ahinga mu gikari cye zahinduye ibiciro zite kubera yenda ibyabereye muri Ukraine. Iyo rero bigenze gutyo, twebwe nk'inzego za leta niho hazamo uruhare nko kuganira nk'ubu tugatanga ubwo butumwa, ariko noneho tukegera n'ababikora mu byiciro. Twahuye n'abamotari, twahuye n'abariya bakora akazi k'ubwikorezi gafasha n'abantu mu masoko b'abakarani, twahuye n'inzego z'abikorera kugira ngo nazo zidufashe guhwitura cyangwa se gukangurira ari ababagurira abaguzi ariko n'abagurisha ibyo basaba. Hari igihe rero nanone isoko naryo ubwaryo rigira ibyo navuga ridetermina, kubera ko umuntu ashobora kubifata nk'ari season runaka, high season. Turabibonye nko mu mahoteli, birumvikana ko hari igihe bishobora kuzamuka kubera ko ari high season, ariko mu buryo buri raisonnable inzego zibishinzwe zikareba iryo hindagurika niba riri mu buryo bwemewe, natwe ariko tugakomeza gukorana n'izo nzego kugira ngo umuturage atabirenganiramo, ariko n'uri ushaka kuba rusabirira mu nduru nko mwavuze atabona icyuho. Nabo rero hari no kushima inzego z'abanyamakuru, kuko iyo muduhaye space nk'iyi n'ahandi natwe bidufasha gukomeza gutambutsa ubwo butumwa. Murakoze. Hoping TV10. So you asked, I think Minister Manasseh answered part of the question. I think you asked again about security in the northern Rwanda. As I said, there's no issue with security. Measures in place to defend Rwanda and to ensure that Rwandans are safe. So there is no issue with security in any part of the country. Was there anything else? Hari icyo babajije kuri ibyo muri Kongo birebana n'ubushotoranyi, bavuga bati abaturage bo ku rundi ruhande rwo bite baribaza. Icyo nagira ngo mvuge nuko Guverinoma y'u Rwanda iranasaba abanyarwanda gukomeza bagatuza. Niba habaye ubushotoranyi cyangwa kubendereza, nabo ntibajye muri ibyo. Nimwibaze ejo bateye amabuye, natwe abiri bavu cyangwa iburusize bagahaguruka bakajya gutera amabuye. Bitonde nk'uko minisitiri yabivuze, abayobozi barahari, abayobozi baraganira, ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bikorerwa ku karubanda. Abanyarwanda bakomeze batuze, bajye muri gahunda zabo. Dufite inama tugomba kwakira, bafite n'ibindi bikorwa basanzwemo.
ni bashyira umutima hamwe, si uko guverinoma itavuga buri munsi ko ntacyo ikora. Ayo makuru rwose n'abanyamakuru mudufashe mubabwire batuze, nta byacitse kuri teritwari y'u Rwanda bihari. Muri mu Kinigi ubukerarugendo buri kuba nta kibazo na kimwe. Dufite abantu baza bagiye gusura ingagi, dufite abagenda bagiye gukora kuzamuka ibirunga, bajya gusura monkeys, biri kugenda neza nta kibazo. Hoteli ziriyo, booking ziri kuzamuka cyane, ndetse n'iz'umwaka utaha actually. N'ubu tuvugana kwa mbere twariyo n'ubundi tunareba uko mu mahoteli ese biteguye bate, ese abakiriye bari kuza bangana gute. So byose biri kuri positive trend, nta kibazo na kimwe igihari cy'umutekano kivuga ngo ese hari abakerarugendo bagabanutse, ese hari abari gukansoringa. Ibikorwa by'ubukerarugendo barakomeje ndetse biri kuri positive trend. Icyanyuma cya covid n'inama CHOGM yasubizwe kenshi. Uyu munsi igarutse covid igihari, hari n'izindi byorezo biri huza za monkeypox n'ibindi. Bimeze bite? Tubyemeye dutingira muri icyo kibazo. Ngira ngo covid-19 tumaze imyaka 2 irenga, hari ibintu byinshi byakozwe kugira ngo duhangane nayo. Hari n'icyizere dufite cy'uko ibintu bigomba kugira ibikorwa bigenda bisukurwa, ibintu bikorwa kubera ko hari ikimaze gukorwa. Urabyibuka ko bwa mbere na testing bwa yari ikibazo, utugeze kuri rapid test aho ushobora gutestinga umuntu ukabona igisubizo mu minota 15 cyangwa 5, niyo ufite ibimenyetso ukabamenya ko urwaye. Icyo ni ikintu kizima. Ariko kindi muzi ko na vaccine zabonetse, abantu barakingiwe, se hari mu Rwanda n'ahandi babonye ubwirinzi barakingiwe, ariko n'ubushobozi bwarubatswe, haba mu rw'ubuvuzi, ibikoresho, abakozi, ibyangombwa byo kuvura, n'imiti yagiye iboneka ifasha abantu bafite ubwantuze covid. Izi antivirus zagiye ziboneka za favipiravir muzi, imiti dukoresha kwa muganga, na Paxlovid nayo itangiye kujya ku isoko. Yose ni ibintu bigenda bifasha abantu, hari na zanti bodies ziri gukoreshwa mu razizi zagiye zitangwa ahantu henshi. Ikindi nuko na virus ubwayo yagiye ihindagurika. Za variant ko zagiye zibaho, zagiye zigenda zigabanyukana. Ngira ngo abazi delta ubabajije bya micron ntago bashobora kubitandukanya, ariko ngira ngo abakurikiranye barabonye ko delta yari hariho twafuje abantu benshi, yari komeye cyane. Mu micron babonye ko nubwo abantu bamwe barwara bakira vuba, hari ibintu byinshi byagiye bigabanuka. Ibyo byose rero bigenda bitanga icyizere cy'uko abantu bashobora gukora imirimo yabo, ibintu bigahinduka. Niyo mpamvu zigenda zihindagurika, zimwe zivaho, abantu bagakomeza ubuzima busanzwe. Uko ibyakozwe kugira ngo abantu bashobore kwirinda babane na virusi, biratanga icyizere ko abantu bashobora gutanga inama zikaba kandi zashoboka. Ikijyanye na monkeypox, buriya iyi ndwara ubundi ni indwara muri Afurika, ahubwo ibaye ikibazo kuko igeze i Burayi kuko ntibayirwaraga, ntibari banayizi. Niyo mpamvu itangiye kumenyekana. Ngira ngo yabayeho muri Zaire abahazi mu myaka za 70, ni kera n'ubisanzwe haba kandi barigwara abantu babona ibikoko bisanzwe bibaho. Nayo rero kugeza ubu ngubu ubushobozi bwo mu Rwanda, icyambere mu Rwanda ntabwo irahagera, ntabwo turayibona, ariko ubushobozi bwo kuba twapima abantu twabashobora kuba bafite ibimenyetso twamenye ko bayifite, turabufite. N'uwaramuka afite ikibazo cyangwa ikimenyetso twapima tukamenya ko yarwaye, tukanamufasha twanamuvura. Rero ntabwo ikibazo cya monkeypox twakirebera mu bantu bazaza mu gihugu, ahubwo twakirebera muri ecosystem yacu dutuyemo kuko ni indwara isanzwe iri. Ariko twakumye twirinda tugangana n'ibyorezo bindi bitwugarije na za Ebola n'izindi. Igihugu cyacu kiriteguye muri ubwo buryo kugira ngo duhangane nabyo. Murakoze. If I could just clarify what I think Florent asked about the heads of state that have confirmed. The heads of government and state, 35 of them. I'm not going to read the long list. I will send it to you. You'll get the confirmation lists of the heads of government who have confirmed as well, and so that's 35 of them, and then the rest have delegated to senior officials in government. So out of, the Commonwealth has 54 countries, so out of the 54 countries, there are 53 countries participating at high level, and the only one that's not participating, as the Minister said, is Nauru, because they are in elections. I will provide the details for that. Right.
hari ikibazo cyari cyabajijwe Nelly sinzi niba bagisubirijemo hagati aho ngaho. Numva cyari kihuye n'icyo Minister of State amaze gusubiza ko byari bijyanye no kwirinda kumenya uko dukumira ibyorezo. Wenda icyo nakongeraho nuko mu bijyanye no gutegura amahuriro ndetse n'izi nama twakira mpuzamahanga n'ibindi byose birimo abashyitsi bava hanze, hari byinshi twigiye mu masomo no mu buryo dukorana n'izindi nzego zitandukanye cyane cyane urw'ubuzima mu kumenya uko twitegura nyine niba harimo nuko kumenya gukumira hari icyorezo nka COVID. Turafatanya ibyo bavuga byo kumenya uko abantu bari bupimwe aho bari buhurire mu nama. Urabyumva ko habayeho gukorana naho izo nama zakirwa kugira ngo tumenye uko twitegura, uko tugira uko dutegura ahantu abantu bapimirwa, ndetse n'abiriya bindi byose yavuze byo kumenya uko abantu bakomeza kwirinda ari ukuba bafite udupfukamunwa. Mwarabibonye ko mu nama nyinshi duhuriramo nyuma yo kuba wakaraba mu ntoki baguhana kandi gapfukamunwa wakwambara gashobora kugufasha. Ibyo byose ni ingamba zigenda zuzuzanya ari mu buryo mu buzima bakomeza kudufasha gukumira icyorezo, ariko no mu buryo dutegura inama n'amahuriro ahuriyemo abanyarwanda benshi cyangwa se abanyarwanda n'abanyamahanga. Murakoze. Reka dukomeze twakira ibibazo by'ikiciro cya nyuma. Edwin. Murakoze, nitwa Edwin Musoni, nkorera The New Times. Munyemerere nabaza mu Cyongereza. My first question goes to Nelly. COVID is big, it's mega. Are we going under the MICE arrangement and being a conference hub in Africa? Will we be able to take in at one point 2 of CHOGM status conferences? What would it take? My other question goes to RDC. You talked of low incident rate where we are today, but how are we rated in terms of vaccine rollout and uptake? My other question goes to RDB. When you quantify our take home from CHOGM, in terms of numbers, what are we going to take home? Then my other question goes to the government spokesperson. You spoke about the theme of CHOGM. How does it fit within vision, within Rwanda's vision, and how do we see it 10 years from now, looking at the vision and say, we achieved this because of CHOGM, because of the theme? The last one, I had many, but let me send the last one to the minister, to the state minister. Professor, the RDF statement, not this one issued today, but the previous one, stated that Rwanda will continue to pursue guarantees that cross-border attacks are stopped. What are those guarantees? Thank you. Clement Uwiringiyimana. Thank you very much. My name is Clement from Reuters. About the EAC joint force, DRC have said clearly that they don't want the participation of Rwanda, which they accuse of being on its territory and supporting M23. What's your reaction? And do you condemn today's attack at Petite Barriere? Thank you. And is it going to affect the relations? I ask it to the spokeswoman of the government. Thanks. Jean de Dieu Karinijabo. Murakoze, nitwa Karinijabo Jean de Dieu wa Primo Media. Ndashaka kubaza mbere na mbere Road Mayor. Mu gihe cy'inama nk'izi ngizi hari igihe usanga ibikorwa remezo nk'amazi, amashanyarazi, internet, abaturage bavuga ko byihariwe n'agace gaherereyemo abashyitsi kugira ngo tugaragaze ko amazi ahagije, kandi turi no mu gihe cy'izuba usanga mu gihe nk'iki ngiki abaturage baba babuze amazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri iki gihe cya CHOGM hari icyizere cy'uko aya mazi tuzayasaranganya n'abashyitsi nk'uko bisanzwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndakibaza
spokesperson wa government, ndibaza uretse ko turi kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda gusa, abanyarwanda barigoma bari basanzwe babayo bakorera ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ko turi kumva ko bari guhohoterwa bakanagirirwa nabi. Ese bo leta hari ikiri gukora kugira ngo babe bacungirwa umutekano, niba ngombwa banacyurwe iwabo batahe? Murakoze. Laure, RFI. Hello, Laure Boulard for RFI and Le Monde. My question will go, I think, to the government spokesperson. DRC has also announced recently that they are cancelling all the bilateral agreements that they had previously with Rwanda. So what is your reaction, your response, and what might be the consequences of this cancellation on Rwanda? Thank you. Ikibazo cya nyuma cya Scovia. Murakoze cyane. Bwa mbere nabajije nshingiye kuko uko profesa yari yavuze ngo ntituve kuri CHOGM, ariko nagira ngo mbaze nyakubahwa profesa minister, uyu munsi abanyarwanda baturiye umupaka murabagira inama yuko bari bwambuke bakajya muri Kongo gukomeza gukora imirimo yabo, cyangwa murabasaba kuguma imbere mu gihugu mukurikije amakuru mufite? Nk'uko umuvugizi wa guverinoma wungirije yavuze ngo mwe murimo muraca mu nzira isanzwe hatarimo kugaragaza kugira icyo muvuga cyangwa icyo tubona mukora nk'abaturage bisanzwe. Mudufashe munatubwira icyo mukora n'iki icyo kirimo kuba tutazi abaturage bashobora kugira ngo ntacyo mukora. Murakoze. Ndumva ibibazo byasubizwa kandi nyuma yaho nta bindi turi bwakire. Thank you very much, Edwin, for your question. I think if we build up from what Minister has explained in the reality we have today, as much as the pandemic is still around, but we are open for business. The world is open, and particularly Rwanda is open for business. So the state or the fact is that we are hosting this CHOGM. We've just hosted the ITU conference these 2 last weeks, where we had between 1,000 and 1,700 international delegates. So that's already a good sign that we are going back into the mice business, as much as we continue implementing the measures as the health sector advised to prevent but also fight that pandemic. So it's not no longer a constraint, I would say, that in the state of today, that is a big challenge in terms of opening or getting back to business in mice. But again, we are having a number of events happening this year until end of the year. Our calendar is full, and that is a good indication that the sector is again reopening. Are we reopening in the same state we were before? No. In terms of learning lessons, there are quite a number we learned in terms of how events are organized per se. I would mention an example today. The use of technology is a good lesson that is really advanced in terms of how we move forward into the mice industry and how we prepare those events. And if we are to host 2 CHOGM in Rwanda in the future, what would that require? I would start by saying that we are building the sector together with all initiatives and decisions taken by the government towards that. If you look at the different investments done in the last 5 years, even within the pandemic situation, we have the arena, we have the stadium which is being renovated, and some other investments that are being made that add up on what we have in terms of mice, so that we can attract more and more opportunities. So sports sector is being one big segment in the mice industry. We've seen that even during COVID pandemic. We hosted BAL, we hosted AfroBasket. We are hosting them again this year and the year coming. So we are, the sector is growing together with the investments the government is doing in infrastructure and all other components to make it bigger. And we also look into that perspective of looking at different segments and grow. So we have no doubt that in the 5-10 years coming, we'll be able to have facilities, but also systems and a destination that is attractive to be able to host 2 CHOGMs in the country, or just to use as an example. Thank you. Edwin asked about the impact or take home. I will discuss it across 2 angles. There are some direct
impacts or revenues that we get as a country when you host. Because when we quantify what we get from tourism, we look at it from three angles, or three major variables. You have the number of people that you bring at a certain event. For this case, we are talking about more than 5,000 people coming in a country. Variable number two is the average spend per day. How much is each of those people spending per day? And then you have a third variable, which is the length of stay. So you have a meeting where some advanced parties be coming in, spend a week, after they stay during the meeting, and after the meeting. So you have like some people spending 10 days. You also have those who fly in and out. And then if you combine all of these numbers and you go to the second level of the benefits that we get from what to be discussed, because as we talk about CHOGM, we have, for example, the business forum. For business forum, we're talking about business. We're talking about industry captain coming together, CEOs from venture capital companies, from private equity companies, from investment banks, discussing deals. As a country, we've been lining up quite a number of projects that we'll be announcing and signing. And in these projects, we also have a long-lasting impact in our economy. Number three, we also look at it from the perspective of Commonwealth. As Minister mentioned, this is a market of 2.5 billion people. If you look into for example, from trade point of view, the trade activities for both goods and services that countries in Commonwealth have been doing are estimated at 4.3 trillion USD. You see, like goods and services which are sold by countries in Commonwealth. So we are tapping into that market. And within Commonwealth, we also have around transactions of 700 billion happening. So as a country, when we look into the take-home, when we look into the benefits, we don't necessarily look at the spending only, but also look at trade and investment activities that will be happening even after the meeting. And last but not least, during the Commonwealth Business Forum, we also have an opportunity to showcase Rwanda as a destination for investment, as a destination for tourism, and also show the world what we have. For example, we position ourselves to have Kigali as International Financial Center. Rwanda Finance Limited has been created. We have quite a lot of companies venturing in alternative investments that have already subscribed with the center. So I wanted to show the world, actually, you can have Kigali as a center for financial transactions. We have the Kigali Innovation City, which is shaping up now. We have some tenants, we have some anchor participants currently there. We'll be also showing the world, actually, you can come and invest in Rwanda. You can bring new ideas. You can bring proof of concepts. So we believe that while quantifying impact, while we may look into those direct benefits, it's also important to make sure that we look at these long-term benefits which we benefit once we host the program. Thank you. Yes, ngira ngo kansubize ku kibazo cha Edwin mbajije guarantees. Ngira ngo nk'igihugu tugira guarantees duha abaturage bacu abanyarwanda. Izo guarantees they come in different forms. Of course, there are security guarantees. These will include boosting the security at our borders to make sure that our borders are very safe. That has been done. So our borders are safe as they can be, and this I can tell you they're safe. So we don't have any problem expecting somebody to cross our border and do whatever he wants, how he wants. That's impossible. I think you know as much as I do that when it comes to security, we don't take a chance. We are as good as we can be. That's number one. So security guarantees are in place, and Rwandans can sleep and do their work as best as they can, because their security is a responsibility of the government. Then number two, there are political guarantees. Political guarantees. This is what I mentioned a while, that for these problems, the best solution is to talk the problem, discuss the problem. More often,
the problem is not understood or defined the way it is. And when it's not properly defined, it becomes a bigger problem. Or if you have different versions of understanding, then you have a bigger problem. And so, there are measures in place to talk about the problem, so that everybody's on the same page when it comes to the problem in East DRC. And as I mentioned shortly, we have Nairobi process, which has been discussing this problem, so that everybody understands the problem rather than anybody coming up with a problem that's not the problem in fact. There's an underlying problem that we know that has been in that region for long. But of course, they call different names depending on who you talk to. And these meetings of the heads of state are supposed to sit down and define what's the problem. What's the problem in DRC? And out of these meetings, then they take resolutions to sort the problem they all understand the same way. So talking is always the best way to solve a problem. It's not fighting, taking on guns. Guns don't solve a problem. They have never solved a problem anyway. So the talks that are in place, as I said, there's a Nairobi talks, which have been on for some time. But there are other talks underway where our heads of state will meet and meet over this problem to try to understand the problem as it is, rather than one side understanding it one way, the other side understanding its own way, which makes the problem bigger and even more expensive for all parties to the problem. So this is the second guarantee that we want to engage our partners to try to sort out the problem as it is. Then the third layer of guarantees, of course, are societal guarantees that our brothers at the borders, especially Rwandese, stay calm and watch out for their security. The security is not about our brothers in the army and police force, no. It's about all of us taking security, understanding that this is our interest, and of course, where there is a problem, identifying the problem and sharing it with those that are concerned so that we get a solution to the problem. And these put together, we should get a solution. And I can assure you, we should get a solution to this problem. I think we have had these problems as long as I can remember, and as long as they arise, we sit down and get solutions to this problem. And for this one, I can assure you, we should get a problem. Now, the next question was a question by Scovia, njyango ni Kinyarwanda. Babajije uti abanyarwanda bakwambuka bakajya gukorana ubucuruzi bwabo muri Congo. Mbese uti leta nta n'ikikora. Leta aragikora, ntabwo leta ibereye gufasha abanyarwanda kugira ngo bagire umutekano wa first and foremost, umutekano w'abanyarwanda uzambira byose. So kwambuka ngira ngo ni kwitonda, ntabwo wapfa kwambuka bagutera amabuye nawe urabyumva, no kwitonda, no wakwambuka yambuka yitonze, ntabwo upfa kwambuka nyine usanga urusaku, usanga induru, usanga bagutera amabuye. Ni ukureba ukuntu wambuka nawe. Ngira ngo ntabwo twafunze imipaka yacu, ntabwo imipaka ifunze, ariko nyine nk'abanyarwanda n'uwo wakwambuka cyangwa ushaka gukora business cyangwa se gukora ibindi akora muri DRC, ni ukwambuka nyine yitonze. Nicyo navuga, kugira ngo umutekano w'umuntu udahutara. Ariko nk'igihugu nakubwira yuko rwose umutekano w'abanyarwanda uzamberera byose. Umutekano uzamberera byose. Niho haba iterambere udutekanye, niho haba n'iterambere ry'abandi duturanye, kuko biri mu nyungu zacu. Icyanyuma, baravuga ngo ntuhitamo umuturanyi uhitamo inshuti, ariko ntabwo uhitamo umuturanyi we muraturana, ntabwo ntashobora kwimuka, ntashobora kwimuka. So rero biba byiza abaturanyi iyo hagize ikibazo kiba hagati yabo, kuko nabivuze inshuro nyinshi, bakakiganira kugira ngo babone umuti w'ikibazo, kuko kibangamira bombi. Ari uwari watewe cyangwa se bako abyitira ukundi, bombi barabangamirwa. Ni ukuvuga yuko rero ngira ngo
abanyarwanda n'abanyekongo kugira ngo kuganira niwo muti w'iki kibazo. Ngira ngo guterana amagambo nk'uko Depite Government Spokesperson yabivuze ntabwo cy'igisubizo. Abanyarwanda sinzi ko tunakoresha approach guterana amagambo n'induru no gutukana, niho si umuco wacu. Nyamuco wacu ni ukwisha tuganira ibibazo byacu niho tubana ibisubizo. Rero nicyo nagusubiza ko rwose ikibazo kizabona umuti bidatinze. Murakoze. So Edwin asked also a question about the vaccination uptake. So I would say that vaccination uptake for COVID is very high in Rwanda. So the booster vaccine is given after 3 months, so they're not competing at the same time. So there's that interval in between. So we are continuing to give them the chance to vaccine them. So we believe by end of August, we'll be reaching the WHO target of 70% total coverage, because from July we're going to receive vaccines for children between 5 to 11. So now we're going to increase the number of people to be vaccinated by July and August. So thank you. So continental level, it's very difficult to answer that question. Because every country has its vaccination coverage. Maybe you can ask the question to the WHO representative. Ikibazo nabajwe na Jean de Dieu Karinijabo ku mazi y'amashanyarazi na internet mu mujyi. Reka mpere yenda ku mazi. Mumaze iminsi mubona ko turi kongera imiyoboro cyangwa impombo z'amazi. Uko umugire rugenda utera imbere, ahantu henshi hagenda haturwa kurushaho, birumvikana ko hari aho bagiye bisaba ko duhindura impombo zitwara amazi zikaguka. Ibyo bigahuzwa nanone no kongera supply cyangwa aho tuvana amazi tuyatanga mu bice bitandukanye, ari mu ngo, ari n'ahandi hakorerwa ibindi bikorwa, kuva ku ruganda ruri Yanze cyangwa se Kimisagara, kuno twavana nandi avaza Gahengeri mu Bugesera kugira ngo yongera amazi. Ntago ro duteganya ko haba ikibazo cy'amazi, kuko uko twiteguye mu zindi nzego ndetse n'abakora ibikorwa byo gutanga amazi, ikigo cya WASAC nacyo cyakoze gahunda zo kwitegura, kwisuzuma, kureba ashobora kubaho aho amazi yagira ikibazo, yenda nk'impombo yagize ikibazo ikaba yaturika. Ibyo ni ibintu bihoraho kugira ngo n'ababishinzwe bikurikirane ikorwe vuba. Ndetse n'ateganya imirimo yo kwagura gikorwa no kugira ngo abantu babimenyeshwe, banitegura, ariko nayo ikorwe vuba. So mu bijyanye rero n'iyi nama no kubihuza no gutanga serivisi inoze, ariko no kugira ngo n'abaturage mu ngo zabo cyangwa aho bakorera ibikorwa bitandukanye batabura amazi, ibi nabyo byarebweho kandi turakomeza gufatanya na WASAC kubikora neza. Ku mashanyarazi ho nibaza ko nta kibazo dufite, kereka iyo hagize nk'impanuka iba, itara rikaba ryagongwa cyangwa se hakaba habaho ku bikorwa nk'ibyo tumazemo iminsi byo kwimura amashanyarazi imiyoboro aho yari iri kugira ngo twagure imihanda. Ibyo nabyo bihuzwa na gahunda yo kugira ngo mbere yo kwimura ahubwo dushaka uburyo tubanza guha abaturage andi mashanyarazi baba bakoresha. Na internet nuko ubu turakoresha 4G mu mujyi. Musanzwe munazi ko nko mbifashe nk'urugero ku mujyi wa Kigali, ubusitani buri imbere y'umujyi wa Kigali cyangwa se icyanya cya car free zone kiri inyuma y'umujyi, harimo internet ya 4G abaturage bagiraho access ku busa. Birahuzwa rero n'ibyo amahoteli nayo asabwa kuzuza kugira ngo ibe ari hoteli ifite inyenyeri runaka, nabyo ndetse hazamo na internet kugira ngo services zigende neza. Ariko ubu nk'umujyi cyangwa igihugu dufite service nyinshi zitangirwa
ku ikoranabuhanga turabara serivisi zirenze 100 zitangirwa ku irembo birumvikana ko bitashobora gukora ariko tudafite internet nibaza ko yo nta kibazo tuyifiteho ahubwo icyo tugira abantu no kugira ngo bagure bundles zihagije ari abagura ariko nabari aho itangirwa ubusa naho ibi hari nta kibazo murakoze. Okay, the questions from Reuters, Clément. I will not say much about the incident in Goma today, because in Rubavu. The RDF, there's an RDF statement, so you can refer to that. In terms of the East African force that's being put together, Rwanda is a member of the East African community, and we stand ready to play our role, any useful role in this force that is being put together. And then for Goma-based Rwandans, we guarantee the security of Rwandans within the country, and we call upon DRC authorities to also ensure that Rwandans and other residents of non-Congolese residents are also, their safety is also ensured. On, I saw that the spokesperson for the DRC called upon Congolese citizens to de-escalate the rhetoric, which is good. We want to hear more of this coming from the DRC authorities, because what's happening with the hate speech and public incitement to violence is very dangerous for our region. In response to Laur's question on the cancellation of agreements, this is the prerogative of the DRC. Of course, we want to, the partnerships that we had and the collaboration and the agreement were for the benefits of our two populations. So we hope the time comes when we are able to go back to this, because it benefits our people. But it's their prerogative, and we look to a time when these can be restored. And but we have channels. We continue to talk with our counterparts in the DRC through other channels until such a time as normal relations and these agreements are restored. Thank you. Murakoze, reka mbashimire. Bamaze kubivugaho, reka mbivuge mu Kinyarwanda. Kandi abizo babyumvise. Avuze yuko abanyarwanda bari Goma n'abari muri Kongo muri DRC rusange, ubundi mu nzira za diplomasi u Rwanda rusaba yuko niba hari ikibazo abayobozi ba Kongo barengera inyungu n'umutekano w'abanyarwanda nk'uko turengera ibyabo hano. Kandi ibyo ngibyo byarasabwe, bihora bisabwa nk'uko na minisitiri bivuze mu biganiro byose bavuga umutekano w'abanyarwanda aho baba ari hose ushyirwa imbere. Kandi n'ikigaragara nubwo hari abahamagarira kwica abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda, turabona ko abayobozi ba Kongo bamwe bavuga bati ibyo bintu ntago ari byo, ahubwo twanasabaga ko bivugwa kenshi, ndetse niba hari n'ubifatiwemo akaba yahanwa, niba bihanwa n'amategeko atari kubyamagana gusa. Nagira ngo rero mbashimire cyane cyane abanyamakuru, nongere mbivuge tuba twahamagaye mu gito bakitabira iki kiganiro, ndetse shimira n'abakiduhaye. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.